Hi dear students, welcome to part 3 of module 1 unit 1.2. In this video we will discuss Panthi Bhojanam, Kayal Sammelanam, Vaikam Satyagraha, Guruvayur Satyagraha and Temple Entry Proclamations. Let us first discuss Panthi Bhojanam. Panthi Bhojanam, also known as Mishra Bhojanam or interdining, was a bold and radical act led by Sahodaran Ayyappan in the year 1917 at Cherai in Ernakulam district, Kerala. Let us see what the event was. It was a public interdining or Mishra Bhojanam where people from all castes, including the so-called untouchables, sat and ate together. So this was a direct challenge to caste-based purity, pollution norms and untouchability. ഈ ഇൻ്റർഡൈനിങ് അല്ലെങ്കിൽ മിശ്ര ഭോജനം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ആശയം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റാഡിക്കൽ ആക്ട് കൊണ്ടുവന്നത് സഹോദരൻ അയ്യപ്പനാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് ഇൻ ദ ഇയർ 1917. അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഇതാണ്: എല്ലാ കാസ്റ്റിൽ നിന്നും, അതായത് ഈവൻ ഫ്രം ദി അൺടച്ചബിൾ എന്ന് കരുതപ്പെട്ടിരുന്ന ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് പോലുമുള്ള എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് ക്ഷണിച്ച് ഒരേ സ്ഥലത്തിരുന്ന് ഒരുമിച്ച് ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു അവസരമുണ്ടാക്കി. നമുക്കറിയാം 19th സെഞ്ച്വറി അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുന്നത്തെ സെഞ്ച്വറീസിലൊക്കെ ആൾക്കാരെ കണ്ടിരുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ കാസ്റ്റ്, അതായത് പൊല്യൂഷൻ നോംസ് അല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് പ്യൂരിറ്റി ഒക്കെ നിലനിന്നിരുന്ന സമയമാണ്. അത്രത്തോളം റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള കാസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഹൈറാർക്കി നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സമയത്താണ് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ ഇത്രത്തോളം പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ട് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ബിയോണ്ട് ദി ഇമാജിനേഷൻ ഓഫ് മെനി ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദി അപ്പർ കാസ്റ്റ് പീപ്പിൾ. And the main objective behind Panthi Bhojanam was to promote social equality, brotherhood and rational human values over caste distinctions. Caste distinctions ഒന്നും ഇല്ലാതെ സോഷ്യൽ ഇക്വാലിറ്റി കൊണ്ടുവരിക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഷ്യൽ റിഫോം കൊണ്ടുവരിക എന്ന ഉദ്ദേശത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പന്തി ഭോജനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. Sahodaran Ayyappan's act of Panthi Bhojanam was inspired from the teachings of Sri Narayana Guru. But on the other hand, Sahodaran Ayyappan, who was a rationalist, a reformer and a journalist, was born in an Irava family, strongly believed that real social reform required action, not just speeches or writings. ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ടീച്ചിങ്സിനാൽ അയ്യപ്പൻ ഇൻസ്പയർഡ് ആയിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചത് റാദർ ദാൻ ടീച്ചിങ്സ് ഓർ സ്പീച്ചസ് ആക്ഷനാണ് സോഷ്യൽ റിഫോമിന് വേണ്ടത് എന്നായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു റെവല്യൂഷണറി ആക്ട് ചെയ്തത്. സോ ലേറ്റർ ഓൺ വി കൻ സീ ദാറ്റ് മെനി ഓഫ് ദി അപ്പർ കാസ്റ്റ് ഹിന്ദുസ് മോക്കിംഗ്ലി കോൾഡ് അയ്യപ്പൻ ആസ് പുലയൻ അയ്യപ്പൻ ടു ഇൻസൾട്ട് ഹിം. ബട്ട് ഹി അക്സെപ്റ്റഡ് ഹിസ് നെയിം വിത്ത് പ്രൈഡ്, ടേണിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു എ സിമ്പിൾ ഓഫ് ഹിസ് സോളിഡാരിറ്റി വിത്ത് ദി ഒപ്രസ്ഡ്. ഈ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ മെനി ഓഫ് ദി അപ്പർ കാസ്റ്റ് ഹിന്ദുസ് ഇദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ച പേരാണ് പുലയൻ അയ്യപ്പൻ എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ അയ്യപ്പൻ അതൊരിക്കലും ഒരു ഇൻസൾട്ടായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തില്ല. പകരം ഒപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സപ്പോർട്ടായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കരുതിയത്. താൻ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ബാഡ്ജായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തത്. സോ ലേറ്റർ ഓൺ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഡെസ്പൈറ്റ് ഒപ്പോസിഷൻ ദി ഇവന്റ് സോ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഫ്രം സെവറൽ പ്രോഗ്രസീവ് തിങ്കേഴ്സ്, സ്റ്റുഡൻസ്, റിഫോം മൈൻഡഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഫ്രം വേരിയസ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്. ഒരുപാട് പേര് പന്തി ഭോജനത്തിൽ ടേക്ക് പാർട്ട് ചെയ്യുകയും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ഡയറക്റ്റ് അറ്റാക്ക് ഓൺ പ്യൂരിറ്റി പൊല്യൂഷൻ നോംസ് ദാറ്റ് അപ്ഹെൽഡ് കാസ്റ്റ് ഹൈറാർക്കി. കാസ്റ്റ് ഹൈറാർക്കിയെയും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ഈ പൊല്യൂഷൻ നോംസിനെയും ഒക്കെ തുടച്ചെറിയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ റെവല്യൂഷണറി ആക്ട് ആയിരുന്നു ഈ പന്തി ഭോജനം. Even today, Panthi Bhojanam is remembered as one of the earliest and most courageous acts of civil resistance in Kerala's caste reform movements. ഇപ്പോഴും വളരെയധികം ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉള്ള ഒരു റെവല്യൂഷണറി ആക്ട് ആയിട്ടാണ് പന്തി ഭോജനത്തിനെ നമുക്ക് ഓർക്കാനാവുക. Now let us discuss Kayal Sammelanam, which is a significant contribution of Pandit K.P. Karuppan. Kayal Sammelanam was held on 21st April 1913 on the Cochin backwaters, also called Vembanad Lake, near Ernakulam. എറണാകുളത്തെ കൊച്ചിൻ ബാക്ക്വാട്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വേമ്പനാട് ലേക്കിൽ വെച്ചിട്ട് 1913 ഏപ്രിൽ 21 കായൽ സമ്മേളനം നടത്തിയത്. സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, when land-based gathering was prohibited for the Puliya community or for the oppressed people, the organizers held the meeting on boats anchored together on the backwaters, hence the name Kayal Sammelanam or Backwater Assembly. So the thing is that Pulayas and other lower caste people faced extreme social exclusion during the 19th century. പുലയാസ് നമുക്കറിയാം, പുലയാസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ കാസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ഈ 19th സെഞ്ച്വറിയിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ കാറ്റഗറൈസേഷന് വിധേയമായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷന് വിധേയമായിരുന്നു. സോ ആ സമയത്ത് ദീസ് പീപ്പിൾ വെർ ഡിനൈഡ് ആക്സസ് ടു റോഡ്സ്, ടെമ്പിൾസ്, സ്കൂൾസ്, then they never had public employment opportunities, they couldn't assembly on land,
they couldn't have decent clothing, ornaments, fair wages, etc. So it was at this time that these Pulayas or the marginalized communities, they wanted to gather together, but land-based gathering was prohibited to them, and as a result of it they adopted an alternative measure, that is getting gathered together on water instead of land. അതുകൊണ്ടാണ് വേമ്പനാട് കായലിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ദ ലീഡർ ആൻഡ് ദ ഓർഗനൈസർ ഓഫ് ദ ഈവൻറ്റ് വാസ് പണ്ഡിറ്റ് കെ പി കറുപ്പൻ, ഹു വാസ് എ റിഫോമർ, എ പോയറ്റ്, ദ മെമ്പർ ഓഫ് കൊച്ചിൻ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ ബിലോങ്ങിങ് ടു ധീവര ഓർ ഫിഷർ ഫോക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി. പണ്ഡിറ്റ് കെ പി കറുപ്പനാണ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ കായൽ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ മാസ്റ്റർ ബ്രെയിൻ. The demands of the meeting were equal rights to education and employment for Pulayas, freedom of movement on public roads, fair wages, right to wear ornaments and proper clothing, protection from caste-based violence, etc. And one of its outcomes were the formation of Cochin Pulaya Mahasabha, so which was the first organized body for Dalit rights in Cochin. Dalit rights ന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡി ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് this particular meeting, that is the Kayal Sammelanam, and the organization was Cochin Pulaya Mahasabha. And later on a second meeting was conducted at St. Albert's College Ground, Ernakulam, where leaders decided to submit a petition to the Raja of Cochin demanding legislative reforms. Though the Raja did not implement reforms immediately, ഇവർ പറഞ്ഞു വെച്ച പ്രൊപ്പോസൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ആവശ്യപ്പെട്ട റിഫോംസ് എല്ലാം രാജാവ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അംഗീകരിച്ച് കൊടുത്തില്ല എങ്കിലും ദളിത് ഗ്രീവൻസസിനെ പബ്ലിക് സ്പിയറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഇങ്ങനൊരു സമ്മേളനം സഹായിച്ചു. ആൻഡ് ഓൾസോ മെനി ഓഫ് ദി ഫ്യൂച്ചർ റിഫോമേഴ്സ് ലൈക്ക് അയ്യങ്കാളി, സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ, ഇവരൊക്കെ ഈ ഒരു സമ്മേളനം കൊണ്ട് ഇൻസ്പയർഡ് ആയിരുന്നു. സോ കായൽ സമ്മേളനം ഈസ് ഓൾസോ റിഗാർഡഡ് ആസ് വൺ ഓഫ് ദി പവർഫുൾ ആൻഡ് പീസ്ഫുൾ ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അഗേൻസ്റ്റ് കാസ്റ്റ് ഇൻജസ്റ്റിസ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹ. യു മൈറ്റ് ബി ഫെമിലിയർ വിത്ത് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹ, which was a non-violent Gandhian-style civil disobedience movement which spanned from 30 March 1924 to 23 November 1925, that is 604 days. So the place where it took place was Vaikam Mahadeva Temple, Travancore, which is present-day Kottayam district, Kerala. The social background is the Travancore society in the 19th century was governed by extreme caste restrictions, untouchability and unapproachability. സോ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കാസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ തന്നെയായിരുന്നു. ലോവർ കാസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ലൈക്ക് പുലയാസ്, ഈഴവാസ്, ദീസ് പീപ്പിൾ വെർ പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ഫ്രം വാക്കിംഗ് നിയർ ടെമ്പിൾസ് ഓർ പബ്ലിക് റോഡ്സ് യൂസ്ഡ് ബൈ അപ്പർ കാസ്റ്റ് പീപ്പിൾ. പുലയാസ് ഹാഡ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ അപ് ടു 90 feet ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ബ്രാഹ്മിൻസ് ടു അവോയ്ഡ് പൊല്യൂഷൻ. സോ അത്രയും റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു നിലനിന്നിരുന്നത്. പുലയാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈഴവാസ്, ദ സോ കോൾഡ് അൺടച്ചബിൾസ്, അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഏകദേശം ഒരു 90 feet ഫിസിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഫ്രം ദി അപ്പർ കാസ്റ്റ് പീപ്പിൾ, ദാറ്റ് ഇസ് ഫ്രം ബ്രാഹ്മിൻസ്. ആൻഡ് ഓൾസോ നോട്ടീസസ് കോൾഡ് തീണ്ടൽ പലകാസ് വെർ ഇറക്റ്റഡ് ടു പബ്ലിക്ലി സിഗ്നൽ ഫോർബിഡൻ സോൺസ്. ഈ ലോവർ കാസ്റ്റ് പീപ്പിളെ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു നോട്ടീസ് ലൈക്ക് ഒരു സംതിങ് റേസ് ചെയ്ത് വെക്കും, ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് തീണ്ടൽ പലക. അത് കണ്ടാൽ അങ്ങോട്ട് ഈ പുലയാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോവർ കാസ്റ്റ് പീപ്പിൾ കടക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. വൈക്കം സത്യാഗ്രഹയുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് കോസസ് അല്ലെങ്കിൽ റീസൺസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് വൈക്കം വാസ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ആസ് വൺ ഓഫ് ദ വേർസ്റ്റ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് ഒപ്രഷൻ ഇൻ കേരള. വൈക്കത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാസ്റ്റ് ഒപ്രഷൻ നടക്കുന്നത് എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു റിയലൈസേഷൻ ആൾക്കാരിലുണ്ടായി. ദെൻ റിഫോമേഴ്സ് ലൈക്ക് ശ്രീനാരായണ ഗുരു, കുമാരനാശൻ, ദേ വർ ഡിനൈഡ് പാസേജ് നിയർ വൈക്കം ടെമ്പിൾ റോഡ്സ്. റിഫോമേഴ്സിനെ പോലും വഴി നടക്കാനായിട്ട് സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല. പുലയ അഡ്വക്കേറ്റ് വാസ് പ്രിവെൻറ്റഡ് ഫ്രം അറ്റൻഡിങ് എ കോർട്ട് ഹിയറിംഗ് നിയർ ദ റോയൽ പാലസ് ഡ്യൂ ടു കാസ്റ്റ് റോഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ. സോ ഒരു പുലയ അഡ്വക്കേറ്റിന് ഹിയറിംഗിന് പോകാൻ പോലുള്ള അവസരം ഇല്ലാതെ വന്നു. ദെൻ ദി SNDP യോഗം, വിച്ച് വാസ് ഫൗണ്ടഡ് ഇൻ 1903, ഇൻസ്പയർഡ് ബൈ ഗുരുസ് ഐഡിയൽസ്, ബിക്കെയിം ദ ഓർഗനൈസേഷണൽ ബേസ് ഫോർ പ്രൊട്ടസ്റ്റ്. SNDP യോഗം വളരെ നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു കോസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. TK മാധവൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ 1923 കാക്കിനാഡ കോൺഗ്രസ് സെഷൻ മൂവ്ഡ് എ റെസൊല്യൂഷൻ കണ്ടംനിങ് അൺടച്ചബിലിറ്റി. TK മാധവൻ ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കി ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് അൺടച്ചബിലിറ്റി. സോ ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം വൈക്കം സത്യാഗ്രഹയ്ക്ക് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്കിംഗ് കൊടുത്തു. ആസ് യു സീ ഇൻ ദ സ്ലൈഡ്, the key leaders and participants of the movement were TK Madhavan, K. Kelappan, KP Keshav Menon, who were the principal organizers, and they were also supported by Mannatha Padmanabhan, George Joseph, Srinarayana Guru, E.V. Ramaswamy, who is also known as Periyar, and later on Mahatma Gandhi provided later mediation and moral leadership. And the initial protesters were Govinda Panikkar, Bahulayan and Kunyappu. So these people were from different castes and they symbolized inter-caste unity.
Vaikam Satyagraha began on 30th March 1924 when the volunteers from three castes, Govinda Panikar who was a Nair, Bahulayan who was an Izhava, and Kunyapu who was a Pulaya. We have already mentioned these people's names. So these people marched toward the Tindal Palagas. They declared their caste, they defied the prohibition, they sat down in protest and they were arrested. So this was a voluntary revolutionary act from the part of the volunteers, and later on this action led to daily replacements. That is, various people from various places came instead of these volunteers. So ഈ ആദ്യമേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഈ വോളണ്ടിയേഴ്സ് അറസ്റ്റിലായപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് ഓരോ ദിവസവും പുതിയ പുതിയ ആൾക്കാർ, ഇൻക്ലൂഡിങ് സ്റ്റുഡൻസ്, വിമൻ, വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഫ്രം തമിഴ്നാട്, ഈ ആൾക്കാരെല്ലാം വന്നിട്ട് ഓരോ ദിവസവും ഈ വൈക്കം ടെമ്പിളിൻ്റെ പരിസരത്തും ആ റോഡിലൂടെയൊക്കെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ആക്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അതായത് പ്രൊഹിബിഷൻ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഇവർ കയറി ചെല്ലാനും ഇവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി പ്രൊക്ലെയിം ചെയ്യാനും തുടങ്ങി. സോ ദിസ് ആക്ഷൻ ലെഡ് ടു ഡെയിലി റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ലേറ്റർ ഓൺ വിത്തിൻ എ വീക്ക് ദ മെയിൻ ലീഡേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് മാധവൻ, കേശവ മേനോൻ, കേളപ്പൻ ആൻഡ് ജോർജ് ജോസഫ്. സോ ദീസ് പീപ്പിൾ വെയർ ഇംപ്രിസൺഡ്, ഇൻറ്റൻസിഫൈങ് പബ്ലിക് സപ്പോർട്ട്. സോ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ലീഡേഴ്സ് എല്ലാവരും തന്നെ അറസ്റ്റിലായി. പിന്നീട് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് സോഷ്യൽ റിഫോമേഴ്സ് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇ വി രാമസ്വാമി, ഹു വാസ് ഓൾസോ കോൾഡ് എ പെരിയർ, he joined in April 1924, and since he led Tamil volunteers, he also earned the title Vaikam Veerar. So hero of Vaikam എന്നുള്ളൊരു പേര് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി. ആൻഡ് ലേറ്റർ വി ക്യാൻ സീ ദ സപ്പോർട്ട് ഫ്രം ശ്രീനാരായണ ഗുരു. ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ വെല്ലൂർ മഠം വൈക്കത്തിനടുത്തായിരുന്നു. സോ ഈ വെല്ലൂർ മഠം വൈക്കം സത്യാഗ്രഹയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്ന ആളുകൾക്കായിട്ട് ഒരു ഹബ്ബായിട്ട് അദ്ദേഹം തുറന്നു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ ലേറ്റർ മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ഓർഗനൈസ്ഡ് എ സവർണ ജാഥ, ദാറ്റ് ഇസ് ആൻ അപ്പർ കാസ്റ്റ് പ്രൊസഷൻ ടു ദി ട്രാവൻകൂർ ക്യാപിറ്റൽ സപ്പോർട്ടിംഗ് ദ കോസ്. ദ ഇഷ്യൂ റീച്ച്ഡ് ദ ട്രാവൻകൂർ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ where a resolution was passed by the SNDP leader K. Kumaran, but that was failed by a single vote in February 1925. ഈ റെസൊല്യൂഷൻ ട്രാവൻകൂർ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലിൽ എത്തിയെങ്കിലും അത് ഒരു വോട്ടിന് തോൽക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. In March 1925, Mahatma Gandhi visited Vaikam and he met Regent Sethulakshmi Bhai and the Police Commissioner W.H. Pitt. Following the negotiations and the discussions, Regent ordered the opening of 3 roads, that is the north, south and west, around the temple to all the castes, but only the eastern road remained closed until the temple entry proclamation of 1936. സോ മഹാത്മാഗാന്ധി നേരിട്ട് വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ഡിസ്കഷൻ, സേതുലക്ഷ്മി ഭായിയുമായിട്ടും WH പീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോലീസ് കമ്മീഷണറുമായിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷന് ശേഷം എല്ലാ റോഡ്സും എക്സെപ്റ്റ് ഈസ്റ്റേൺ റോഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ ഓൾ ദ കാസ്റ്റ്. ആൻഡ് ദ സത്യഗ്രഹ ഒഫീഷ്യലി എൻഡഡ് ഓൺ 23 November 1925 after 604 days of peaceful struggle. So to conclude, it was through Vaikam Satyagraha that Gandhian style of Satyagraha was introduced to South India. South Indiaയിലേക്ക് Gandhian style of Satyagraha introduce ചെയ്തത് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹയിലൂടെയായിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് പീസ്ഫുൾ നോൺ വയലൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സത്യാഗ്രഹ അല്ലെങ്കിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹ ആയിരുന്നു. Now let us discuss Guruvayur Satyagraha, which spanned from 1931 to 1932. Just like Vaikam Satyagraha, Guruvayur Satyagraha was also a non-violent temple entry movement. Now this time it was in Guruvayur Sri Krishna Temple, Thrissur. The Satyagraha began on 1st November 1931 and its main aim was to secure entry rights for marginalized communities into the temple, which strictly barred untouchables even from the roads leading to it. Untouchables എന്ന മുദ്ര കുത്തപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം സാധ്യമാക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള റോഡുകളിലൂടെ നടക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുക എന്നിവയൊക്കെയായിരുന്നു ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹയുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എയിംസ്. ദ ലീഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ദാറ്റ് സപ്പോർട്ടഡ് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹ വെയർ K. Kelappan. K. Kelappan was the one who led Guruvayur Satyagraha, and he was also known as Kerala Gandhi, who was working under KPCC, Kerala President Congress Committee. Other key figures included Mannathu Padmanabhan, A.K. Gopalan, P. Krishna Pillai and N.P. Damodaran Nair. So these were the leaders who spearheaded the Guruvayur Satyagraha. What triggered the Guruvayur Satyagraha was that the lower caste people were barred from roads and temple premises. ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള റോഡിലൂടെയും അതിന് പരിസരങ്ങളിലൂടെ ഒന്നും നടക്കാനായിട്ട് ലോവർ കാസ്റ്റ് പീപ്പിളിന് ഒട്ടും അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഗുരുവായൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ്റെ ഒരു വേദി തന്നെയായി മാറുകയായിരുന്നു. ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ടെമ്പിൾ ട്രസ്റ്റീസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ സാമോറിൻ ഓഫ് കാലിക്കട്ട് എൻഫോഴ്സ്ഡ് ദീസ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് സ്ട്രിക്ട്ലി. ഈ ടെമ്പിളിൻ്റെ ട്രസ്റ്റീസ് ആയിട്ടുള്ളവർ, അതിനകത്ത് ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു സാമോറിൻ ഓഫ് കാലിക്കട്ട്. അദ്ദേഹം ഈ കാസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷനൊക്കെ വളരെയധികം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ലേറ്റർ ദ സത്യാഗ്രഹ ഗെയിൻഡ് ഇൻക്രീസ്ഡ് vigor after A.K. Gopalan and the fellow volunteers were physically attacked while performing the symbolic act such as ringing the temple bell. സോ ഈ അമ്പലത്തിലെ ബെല്ലടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പിൾ ബെല്ലടിക്കുക എന്നുള്ളത് ബ്രാഹ്മിൻസിന് മാത്രം കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു പ്രിവിലേജ് ആയിരുന്നു. അത് ഈ സാധാരണക്കാരായുള്ള ആൾക്കാർ ഇൻക്ലൂഡിങ് A.K. Gopalan ആൻഡ് ദ ഫെല്ലോ വോളണ്ടിയേഴ്സ് അവരത് ചെയ്തപ്പോൾ ദേ വെർ ഫിസിക്കലി അറ്റാക്ട്.
റിസൾട്ടായിട്ട്, അവരെ ഫിസിക്കലി അറ്റാക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് ദർ വെയർ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് പബ്ലിക് ഔട്ട്റേജ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇൻറ്റൻസിഫൈഡ് ദ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് ദ പ്രൊട്ടസ്റ്റ്. സോ മൊത്തത്തിൽ സൊസൈറ്റിയിൽ വളരെയധികം ടെൻഷൻസും വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ഇത് കാരണമായി. On 22nd September 1932, K. Kelappan commenced a 12-day hunger strike intending to fast unto death. But on Mahatma Gandhi's intervention and appeal, he ended the fast on 2nd October. ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹയുടെ പാർട്ടായിട്ട് കെ കേളപ്പൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഹങ്കർ സ്ട്രൈക്കിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഗാന്ധിസ് റെസ്പോൺസ് ടു ദ ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹ. ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹയെക്കുറിച്ച് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞ 2 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിഗാർഡഡ് ആസ് ദ മിറക്കിൾ ഓഫ് മോഡേൺ ടൈംസ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ചാർട്ടർ ഓഫ് സ്പിരിച്വൽ ഇമാൻസിപ്പേഷൻ. ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹയെക്കുറിച്ച് പൊന്നാനി താലൂക്കിൽ നടത്തിയ ഒരു സർവേയിൽ 77% ഓഫ് ഹിന്ദുസ് സപ്പോർട്ടഡ് ദ ടെമ്പിളൻട്രി റൈറ്റ്സ് ഫോർ മാർജിനലൈസ്ഡ് കാസ്റ്റ്. മാർജിനലൈസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിന് ടെമ്പിളൻട്രി റൈറ്റ്സ് കൊടുക്കണമെന്നാണ് 77% ഹിന്ദുസ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ബട്ട് ദ ടെമ്പിൾ ട്രസ്റ്റീസ് റിമൈൻഡ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് ഈവൻ ദോ ദിസ് സത്യാഗ്രഹ ഡിഡ് നോട്ട് അച്ചീവ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് സക്സസ്, ഇറ്റ് റേസ്ഡ് സോഷ്യൽ അവയർനെസ് എമംഗ് ദ പീപ്പിൾ. അതായത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിനൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടിയില്ല എങ്കിലും സോഷ്യൽ അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ സത്യാഗ്രഹയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് ഇൻ ദ ഇയർ 1947, Guruvayur temple was opened to all Hindus after the Madras Temple Entry Bill. Also, we can say that this Guruvayur Satyagraha, Vaikam Satyagraha and many other reformist movements led to the temple entry proclamations which were to follow. The final entry in our list is Temple Entry Proclamation. The Temple Entry Proclamation was issued on 12th November 1936 in Travancore by Maharaja Chitira Tirunal Balaramarma. So we have seen many reforms, many hunger strikes, many societal turmoils. So at the end of all these things, in the year 1936, Maharaja Chitira Tirunal Balaramarma issued the Temple Entry Proclamation. The main aim of the Temple Entry Proclamation was to provide the Dalits, the Iravas, the Pulayas, the Avarnas, that is the so-called oppressed caste, the right to enter and worship in Hindu temples. Hindu temples-ലെ കയറാനും അവിടെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യാനുമുള്ള അവസരം അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് എല്ലാ ഒപ്രസ്ഡ് കാസ്റ്റിനും കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ടെമ്പിൾ എൻട്രി പ്രൊക്ലമേഷൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള purpose. So we have seen the historical context, that is the movement led by reformers like Sri Narayana Guru, Ayyankali, Pandit K.P. Karuppan, the organizations like SNDP Yogam which backed all these reforms, then the preceding struggles like Vaikam Satyagraha, Guruvayur Satyagraha. ഇതെല്ലാം വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്കിംഗ് ആയിരുന്നു ടെമ്പിൾ എൻട്രി പ്രൊക്ലമേഷന് കൊടുത്തത്. അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പിൾ എൻട്രി പ്രൊക്ലമേഷൻ വരാനായിട്ടുള്ള മെയിൻ കാരണം ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നേ നടന്നിട്ടുള്ള ഈ റിഫോംസ് എല്ലാം ആയിരുന്നു. So the leaders and influences that we have to recollect at this point is Sri Narayana Guru, Ayyankali, Pandit K.P. Karuppan, then the national leaders like Mahatma Gandhi, E.V. Ramaswamy, the political or legal guidance given by Diwan Sir, C.P. Ramaswamy Iyer, and all these people who have contributed much to the ultimate temple entry proclamation. So ഇത്രയും ആളുകളുടെ അക്ഷീണമായിട്ടുള്ള പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഫൈനലി ഇങ്ങനെ ഒരു ടെമ്പിൾ എൻട്രി പ്രൊക്ലമേഷൻ വന്നത്. സോ ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദി പ്രൊക്ലമേഷൻ വാസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് അബോളിഷ്ഡ് സെഞ്ചുറീസ് ഓൾഡ് കാസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഓൺ ടെമ്പിൾ എൻട്രി. And the Temple Entry Proclamation ensured all Hindus under state-controlled temples could worship regardless of caste or birth. So finally, Temple Entry Proclamation വന്നതോടെയാണ് ഈ കാസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ലാതെ അവർണർക്കും സവർണർക്കും എല്ലാവർക്കും ടെമ്പിൾസിൽ കയറാനും വർഷിപ്പ് ചെയ്യാനുമുള്ള അവസരമുണ്ടായത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ ടെമ്പിൾ എൻട്രി പ്രൊക്ലമേഷൻ ഓഫ് 12th November 1936, issued by Maharaja Chitira Tirunal Balaramarma of Travancore.